হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা জানবো ফার্স্টেজ বক্সে কি থাকে তার বাংলা ও ইংরেজি নাম। আমাদের প্রত্যেকেরই এগুলি জানা খুবই প্রয়োজন। চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি প্রেস করো, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলি সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তাহলে আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করি। অ্যালকোহল প্যাড মানে অ্যালকোহল প্যাড। অ্যাডহেসিভ ব্যান্ডেজ মানে আঠালো ব্যান্ডেজ। অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম মানে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম। অ্যান্টিবায়োটিক অয়েন্টমেন্ট মানে অ্যান্টিবায়োটিক মলম। অ্যান্টিসেপটিক ওয়াইপস মানে অ্যান্টিসেপটিক ওয়াইপস বা রুমাল। বার্ন ক্রিম মানে পোড়ার মলম বা ক্রিম। কোল্ড প্যাক মানে ঠান্ডা প্যাক। কটন বল মানে তুলার বল। সিপিআর মাস্ক মানে সিপিআর মাস্ক। ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ মানে ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ। আই প্যাড মানে চোখের প্যাড। ফিঙ্গার স্প্লিন্ট মানে আঙুলের স্প্লিন্ট বা ব্যান্ডেজ। ডিসপোজেবল গ্লাভস মানে একবার ব্যবহারযোগ্য গ্লাভস। হট প্যাক মানে গরম প্যাক। হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড মানে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। সেফটি পিনস
মানে সেফটি পিন। মাস্ক মানে মাস্ক। মেডিকেল টেপ মানে মেডিকেল টেপ। ওআরএস মানে ওআরএস বা স্যালাইন। পেইন অয়েন্টমেন্ট মানে ব্যথার মলম। পেইন রিলিভার্স মানে ব্যথানাশক ঔষধ। স্যালাইন সলিউশন মানে স্যালাইন সলিউশন। সিজার মানে কাঁচি। স্প্লিন্ট মানে স্প্লিন্ট বা হাড় ভাঙার জন্য ব্যবহৃত ব্যান্ডেজ। স্টেরিল গজ প্যাড মানে জীবাণুমুক্ত গজ প্যাড। থার্মোমিটার মানে থার্মোমিটার। টুইজার মানে চিমটা। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। খুব সহজে ইংরেজি শিখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো, কারণ আমরা নতুন নতুন ইংরেজি বিষয়ক ভিডিও নিয়ে আসি যাতে তোমরা ভালোভাবে ইংরেজি শিখতে পারো। পারলে তোমাদের বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করো, আর অবশ্যই কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলো না কেমন লাগছে তোমাদের এই ভিডিওগুলি। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করে দিও।